declaring Anisa to be the winner. taariikh cusub ayaa laga qoray magaalada Westerville ee gobolka Ohio kadib markii Anisa Liban ay ku guuleysatay kursiga golaha waxbarashada iskuulada degmada Westerville. guushan ayaa ka dhigtay gabadhii ugu horeysay ee Soomaali Muslim ah oo xilkan muhiimka ah loo doorto, taasoo astaan u ah horumar iyo matalaad dhaba oo ay bulshada Soomaaliyeed ka gaartay goobaha go'aan qaadashada waxbarashada. Anisa Liban oo horey xilkan ugu fadhisay qaab magacaabisa ayaa markan ku guuleysatay cod doorasho toos ah, taasoo muujinaysa kalsoonida iyo taageerada ballaaran ee ay ka heshay bulshada deegaanka. doorashadan ayaa ka dhigtay mid taariikhi ah iyadoo ay dad badan u arkeen guusheeda inay tahay guul wadaaga oo ay bulshada Soomaaliyeed ee Ohio dhan ay wada leedahay. jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Ohio ayaa si weyn ugu farxday natiijada, iyagoo sheegay in doorashada Anisa ay tusinayso in dhalinyarada Soomaaliyeed iyo hooyooyinka qurbaha ay hadda heleen cod iyo matalaad rasmi ah oo difaacda xuquuqda carruurtooda dhinaca waxbarashada. intii lagu guda jiray khudbadeeda guusha, Anisa Liban ayaa si kali laaba uga mahadcelisay dhammaan dadkii codkooda siiyay, taageerayaasheeda iyo cid kasta oo door ku lahayd ololaheeda, iyadoona tiri guushan ma aha mid aniga kaliya ii gaara, waa guul u soo hoyatay bulshada Soomaaliyeed, muslimiinta iyo haweenka doonaya isbedelka. guusha Anisa Liban ayaa loo arkaa iftiin iyo dhiirigelin cusub oo soo bidhaamay jiilka cusub ee Soomaaliyeed ee ku nool Ohio iyo guud ahaan Mareykanka, kuwaas oo hadda arkaya in riyadooda iyo himilooyinkooda dhab ay noqdeen. So today is a historical day. We have one of our very own, our sister, Anisa Liban, who worked tirelessly to get to this moment and be elected. And this is your first election, right? That you won? Yeah, she was appointed before. This is her first election. And it was so beautiful to watch her embark on this journey, knock doors, talk to people, educate, and do what she does best, listen. And she ran a campaign that shown by the people in this room, mashallah, the amount of people in this room, and then the diversity in age groups, right? We got little kids. Did they work on your campaign? They did. We've got everyone, every age group, and that shows how valuable Anisa is to his community and how her leadership is so important in our community. And you guys proved that by electing her today as the first Somali woman on the school board to be elected on the school board in Ohio. Let's give her a round of applause. Yeah. And that would not have happened without every single one of you here, even you guys. I want to just give a few special shout outs. Again, I really want to applaud the amazing school board members who not only helped with my campaign, but also the important ballot issue that was really important for us. And so I really want to give it up to my colleagues, Christy Meyer and Louise Valentine and Dwight Heckelman. And many of you had a chance to engage with Jen Altman, who just left. These are individuals who really care so much about our communities. And inshallah khair, my goal is that I'm able to help continue to serve alongside them for the next 4 years. And so with that being said, Louise, would you like to join us and just kind of maybe share a few little words about just the importance of getting issues like this passed and just the importance of getting people elected into office? Congratulations, Anisa. I know you haven't won officially yet, but I feel good. Feel really good. Wow. That's all I can say for this turnout. Like, y'all are amazing. They all stepped up for you. I'm so excited to serve, hopefully, 4 more years with Anisa on the board. I'll have to run in 2 years, so hopefully maybe 6 years. And it is so important to have the diversity that we have on this board. And I'm so excited for Anisa to continue to bring that, to bring all of the different voices from our community into the decision-making process. So I'm really excited that Anisa is running. I'm really excited that hopefully the levy will pass, because all of our kids deserve the best, and that's what we want to be able to give them, all of our kids. So thank you. I am really excited for us to hear from this next individual who does know that they're speaking. So thanks, Louise. Jess. Jess is an incredible student in the community. She is an undergrad at Ohio State University, but
if you engaged with any of our graphics or our reels or any of our contents, it really was because of Jess. And so, Jess, I want to thank you and give you an opportunity to kind of speak about your role in this campaign. Thank you. I've been the social media intern for the campaign. It's been such an honor to work for Anisa. This is kind of my first time doing something like this, so to enter into this world, having Anisa as that entrance was such a good experience. I really appreciate all that she's been doing for students. She truly does put students first, even with me, and I'm not even in the Westerville City School District. When it was my midterms week, I was asking what I could do to help her out, and she flat out told me to take a break, and she wished me luck on my exams. And I think that truly just speaks to the kind of person that she is. She cares for all students, and I'm just really happy that I was able to help her out with that. Thank you. The next thing that I just wanted to share is I really wanted to give a huge thank you to, and I know results are still coming in, but I wanted to give a huge thanks to many different stakeholders who really helped with this campaign. One of them being our amazing friends at WPA. Bill and Linda Woods really opened their homes to us this summer, helped us so much. Many of you probably volunteered for the first time. Because of the fact that they were able to help not just me, but so many candidates across the district. And so I want to give Bill a moment to kind of speak on what that experience was like for him. This is amazing. What a wonderful group of people. We've gotten used to the fact that every time Anisa shows up, there's always going to be a crowd. And it has been, I just want to say, it has been a real pleasure for us to have all of you come into our home this year and get a chance to go out and knock on doors for Anisa, for people in your community. And the essence of canvassing has always been neighbors talking to neighbors. And that has never been more true than it has been with all of you this year. It has been really energizing for us to see your enthusiasm, to see your commitment, and to see your dedication to this campaign. We really appreciate meeting all of you this year. Remember, this is the start of something. We've talked about this a few times in the garage, that we started out, the first time that Linda and I went out and knocked on doors, we had never done this either. And it was a new experience to us, and we learned how to do it, and we got better at it, and we got better at it. We're hoping that we're going to plant that seed with all of you, that this is the start of something really important. And that next year, there's going to be a team that is going to be built up from the people right here in this room who are going to be running the campaign in northeastern Columbus, and that are going to be getting people turned out, and we will be able to be partners with you, and we will look forward to that very much. Thank you so much. So Hader, at this time, I want to give an opportunity to really hear from two gentlemen who really helped me literally day and night, in addition to John and Jen and the amazing team that we worked with, Mahat Farah and Hussein Abdurrahman, who many of you guys have met at this point. So I want to give them both an opportunity to kind of talk about what this campaign meant to them. One of them is actually a father in the district who raised many kids in the district, with kids currently in the district. So I want to make sure that we give them both an opportunity to speak about this campaign. Mahat. raalli ahaada hawsha weli waa noo socotaa ma dhammaan farxadeennii weli waa socotaa laakiin waxaan rabay wax yar inaan u mahadceliyo dadkii kulligeen meesha ka wada shaqeeyey ilaa kambeynkan aan soo bilownay run ahaantiina marar fara badan oo kambeynkan ka mid ah adayga Anise oo weliba habeen iyo maalinba shaqadeeda inaba aan caadi ahayn oo aan marar badan isniri waa qoftaanu kaligeed ma ana yaa la shaqeynaya wax kale ma ahayna waxay ahayd marar badan oo anagu aan daalay oo weliba haddana ayadu waa gabar aan lahayn adinkaan niwana weli ayada energy ku jira caadi ma ahayn marka aad iyo aad baan horta uga mahadcelinaynaa in ayadu adaygaas iyo dulqaadkaas iyo weliba kartidaas saa'idka ay la timid annaguna wax yar baan ka caawinayna inteena kaligay ma ahayn Xuseen kaliya ma ahan waa kulligeen waxa la wixii guul iyo shaqo iyo hawl oo dhan kulli waa wada qabanay
dadkaan nala shaqaynayay Bill and Linda Words waxa weeye albaabadooda inoo fureen ilaa almost the last 4 months maalin walba albaabada sida loo garaaca iyo trainingka iyo socodka iyo hawsha intaan qabanayna in ka badan bay qabanayeen ayagana waa u mahadcelinaynaa intaas kadib team fiican baan la shaqaynaynay ay ka mid tahay Tatiana magaceedu maxay Tatiana Brown iyo Christy Myers ayaga dhan waa baranay ayagana waxaan la shaqaynaynay intii samarka ayadoo dhan as a team marka team fiican oo qurux badan buu ahaa ayagana aad baan uga mahadcelinaynaa inay si fiican noola shaqeeyeen waxaan kaloo ku soo gabagabayn lahaa anigoona hadalkaynu ku dheeraynin dadkan wada quruxda badan oo caawayta meeshan ka soo wada qayb galay oo aad iyo aad noo caawiyay intii aanu hawshan soo wadnay 100% waa inii mahadcelinaynaa waqtiga kharashka supportka aadna siinaysaan ood garab taagnaydeen maalin walba ood lahaydeen hawshu waa soo dhowday hadaalinina ayadiina hadda waa noo muuqataa waana ku rajo weynahay inay maxaan ku iraahdaa hawshaas noo timaado waxaan sidoo kale aad iyo aad ugu mahadcelinayaa intaan hawshan soo wadnay oo dhan waxaan nala shaqaynayay adeertii wajile halkaan uu fadhiyaa asaga oday noogu ah hawshan oo aad iyo aad noo caawiyay marka asagana si gooni ah u xusaaya ugu mahadcelinayaa inuu si fiican noola shaqeeyay dhalinyarada nala soo shaqeyso oo dhan aad bay u fara badan yihiin iyo odayaashuba wax yar intaas kale aan ka taataabanaya marka aad iyo aad baa u mahadsantihiin 100%. Bismillah, assalamu alaikum. Congratulations, Anisa, on a historic election becoming the first Somali to serve on the city school board. Yep. We got it, inshallah. So there's a lot of people I need to thank here. So I'm going to begin with our beautiful volunteers. That's including you guys, Edoyin, little ones, everybody. Thank you so much. I also want to thank our business donors, our individual donors, family donors, everybody. Without you, this wouldn't be possible. And also, I don't want to forget our Minneapolis and Seattle families who've donated that welcome Seattle, that welcome Anisa with open hands. And we can't forget our president, Christy Myers, for always trusting in Anisa to do the right thing. And last but not least, Bill and Linda. Thank you so much for teaching us how to do this the right way. When Anisa was first appointed to the school board, it was because of her proven leadership, compassion, and commitment. She wasn't just selected, she was selected for a reason. Yep. And our mission has always been the same, and it's to keep her in her seat. So I'd like to thank everybody, and Anisa, I hope everybody, including myself, I hope we've made you proud. هنين فرحة سوكما إنهم بلمين محا هوس وهالليز معاي كده كروا وين الله الله عاو وين لفرحة وهمين فرحة ذات سوماهن تاريخ ما سمعنا سوماها أرتا وحنكا أورنا يا لبو few words in English then I will go Somali little bit and those of you who don't speak Somali and those of you who join us with this campaign, non-Somali speakers, we thank you, and thank you. And our heart is with you, and we really don't have words to thank you, but thank you. So, Somali ماذا؟ سيفي عن ميدك سنسين. Anisa halkan kuma imaanin sheeko fadhi ku dirir si fiican ii dhagaysta Anisa waxay albaabka u furtay taariikh cusub oo Ohio iyo around the world Soomaalida ku nool waad ogtihiin Minnesota Samantha baa furay albaabkaas Board of Education saasoo ma socotaan Anisa booski Samantha bay furtay maanta Ohio new chapter bay furtay Board of Education qofkii ugu horeeyay muslim ah Soomaali ah gabar xijaaban ah weeyaa Anisa ma sha Allah dhahaya sidaas weey waxaan rabnaa inay ogaataan Anisa
uma aanaan geyn meesha lacagna uma ayan tegin meesha lacag ma taalla meesha waxaynu u geynay u dooranay dagaalkaan u galnay waad ogtihiin maanta waxaanba ku fiicneen aad ugu nasiiba dadkii kaambeynada ka shaqayn jiray maanta qorax baa jirtay Novembaradii hore gacmaha xataa waxaa la gashanay bahalka barafka gloves dadkii shaqeeyaba ogaa laakiin maanta we were lucky alxamdulilaahi good campaign baan helay qorax baan haysanay soo maahan waxaan rabnaa marka inaa ogaataan Anisa lacag uma doonan meesha lacagta meesha lacag lagama qaato lacagna maaha waxaynu u geynay mustaqbalkeena iyo mustaqbalka caruurteena iyo mustaqbalka da'da yar inay ku daydaan role model ay u noqoto saasoo maaha inagu waxaan rabnaa mas-uuliyaddii waa saarnay ayada mas-uuliyad baynu saarnay Anisa waxaan rabnaa mas-uuliyadda inaan ku garab taagnaano Anisa aan saarnay kama soo bixi karto haddaynan ku dhinac istaagin haddaynan la garab istaagin haddaynan la shaqaynin haddaynan ku taageerin ma garateen caawa waa hameen farxadeed Aniso waa hambaliyaynaynaa kulligiin waa idin hambaliyaynayaa kulligiin magaca Soomaalida degan Ohio oo dhan ku hadlaaya waan idin mahad celinayaa shaqadaad ku shaqayseen duruuftaad ku shaqayseen saad u shaqayseen xoogaad geliseen kalsoonidii waanu guulaysanay we win tonight and we win tonight and we will win another elections insha Allah aan leeyahay marka koowaad ilaahay subxaanahu wa ta'ala mahad iskale marka labaad dhammaantiin waa idin mahad celinayaa shaqadii adkayda aad soo qabateen campaign-kii ilaa bishii sanaad soo socday iyo waqtigii aad geliseen iyo dhaqaalihii aad geliseen waa idin kaga mahad celinayaa waxaan leeyahay Anisa Liban hambalyo Soomaalida Ohio hambalyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed hambalyo Anisa meesha aan la rabnay weli may gaarin ilaa senator ama congress ay tagto aniga aad uma dabaaldegaayo waxaan leeyahay shaqo fiican baad qabateen campaign adag baa la soo galay insha Allah guushii iyo dabaaldegga way noo dambeeyaan waxaan halkaan u soo istaagay dhammaantiin inaan idin mahad celiyo Anisa Liban hambalyo adeer meesha aan kula rabay weli maad gaarin laakiin waa gaaraysaa aad iyo aad baa mahadsantiin waa mahadsantihiin dhammaantiin bulshaweynta meesha iskugu timid aad iyo aad baan kaga mahad celinaynaa taageeradiina iyo diyaar garowgiina sidaa darteed waxa weeye Soomaalida waxay tiraahdaa gacmo buuxa galadu ka dhalataa in wax kastaba la iska kaalmaysto guusha iskama timaado Soomaalida waxay tiraahdaa libin nin holaa hela ama qofkii holaa hela rag iyo dumarba waxa la rabaa wax walba geesinimay rabaan iyo diyaar garow meeshaan waan nimid mar haddaan nimidna kama noqonayno insha Allah haddii rabbi idmo awoowayaal baa lagu noqday iyo ayeeyayaal sidaa darteed waa in loo diyaar garoobaa ummadda in wax lala qaybsado ummaddana wax lagula qaybsanayaa codkaaga dadkeennu inta badan uma soo baxo codka waxaa la rabaa meeshaan codkaa lagu kala adag yahay Maraykan hadda waxaan arkayay macnaha New York nin 10 sano ka yar joogay baa maanta ku guuleystay maayarkii New York magaaladii ugu weynayd Maraykan sidaasoo kale alla inka rabaa inaa himiladaas iyo hankaas leedihiin qof kasta waa u diyaar garowdo aad u diyaar garowdo inaad maartay tilaabo aad hore u qaado la iskaashado yaani waxyaalaha qaarkood laga gudbo sababta ay tahay annaga odayaal baan wax badan baan soo joogo waxaan soo gaaray lacag la dhihi jiray liro oo Talyaaniga waxa ku sawarnaan jiray ulo marooqsan baa ku sawarnaan jiray ninkii Talyaaniga dagaalkii adoo Mussolini baa Talyaaniga wuxuu yiri inta shiriyay buu nin walo ulu dhibiyay markaas uu jabiyay markii dambe uu lih inta isku marmaray buu u dhiibay nin walba markaas uu jabin waayay wuxuu yahay xoogga Talyaaniga oo la mideeyaa asaas weeye buu yiri ulahaas la jabin waayay weeye waana run wax kasta oo la mideeya ama dhaqaale ha noqdo ama xoog ha noqdo ama fakar ha noqdo guul buu gaaraa waxa la rabaa marka bilo aadanku hawlo marna waxay joogtaa fakar marna waxay joogtaa abaabul marna waxay joogtaa fulin hawshaan caawa hadda aan kama dambays joogno fakar aan isaka yimid buu aad baan uga mahad celinaynaa fakarkaas ayadu ka yimid way noola timid bulshadeena annaguna waa ku taageernay
haddaanaan ku taageerin naf iyo maalba iyo waqtiba haddaanaan gelin ma soo baxdeen qof kastoo annaga ka midana waxaa la rabaa sidaasoo kale fakar fiican qofkii la yimaada rag iyo dumarba in la taageero naf iyo maalba in lagu taageeraa la rabaa ilka wadajir bay wax ku gooyaan baa soomaalidu tiraahdaa wadajir baan wax ku nahay wadajir in loo maartay wax walba lagu qabto ha loo diyaar garoobo alxamdulilaahi caawa waxaan ugu nimid halkan inaan ka qayb galno doorashadii Anisa Liban Calikari oo Westerfield South School Ohio Columbus runtii dadkii Soomaaliyeed oo codka riday waaga mahadcelinaynaa dhammaantood si ay yeeleen waana wax loo baahan yahay qof kasta oo annaga oo sana kale u tartamo hal abuur la yimaada in aan maartay dadkaas aan maartay codkii aan siino oo dhaqaale siino wax kasta siino magaalada waa degnay maadaama aan degnay oo hadda dhalinyaro badan baa noo joogta halkaan dhooban iyo kuwa magaalada ba jooga yaa jooga waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin in la taageero mar kastoo ay rabaan inay tartan galaan wayna isku dayanayaan marka Anisa Liban waxay hormuud u tahay inta dambe iyo gabdhaha iyo wiilashuba inay soo galaan oo arinta ay soo galaan oo raadkeeda ay raacaan arintan caaw waxaan u agnahay inaan ku guuleysanay oo foodta ula saaranahay insha Allah xaflad weyn waa dhigi doonaa dhalinyaradana waxaan leenahay idinku istaageera waxaan ogahay kuwa badan oo aan imaan oo codka ridin oo iskuulka laftiisa ka baxay marka waa inaad imaataan kulligiin oo qofkii maqnaada hadda macallin labali hawsha waa soconaysa adaa haray waa inaad imaato qof walbow markaagaad u baahanaysaa waana la istaageeraa oo maartay dadku waxaa fiican inuu istaageero meeshaan cod baa la ridayaa waxaan rabnaa inaan Soomaalida oo dhan barno oo qoriga ku bedelo cod waxaan aad ugu faraxsanahay ama aan u mahadcelinayaa marka koowaad ilaahayga caaw halka isugu keenay ma hadda ka bacdi waxaan u mahadcelinayaa Somali community oo effort badan iyo waqti badan iyo juhdi badan geliyay sidii ay u soo bixi lahayd Anisa Liban waa future-ka youth-ka dhalinyarada Soomaaliyeed ee community Soomaaliyeed ee ku nool Somali community runtii waa wax aad iyo aad noo anfacaya marka ma ahan oo kaliya in ayadu guuleystay community-ga guuleystay qof kasta oo ka qayb qaatayna waxaan leenahay thank you aad baad u mahadsan tahay arrin guud baad qabatay marka guushi waa dhowdahay it's not far we almost close and thank you for your support Anisa Liban thank you السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you very much, Ray Westerfield. The great job at samays shaqada wanaagsan oo qabateen oo quruxda badan oo dadaalka badan aad geliseen iyo juhdiga aad geliseen resultkiina waa aragnaa shaqadii wanaagsaneed oo maanta qabateen. Alhamdulillah Ilaahiga guushana si guusha yaa bixiya Allah waana helay si alhamdulillah Ray Columbus I will say Ray Westerfield not Columbus shaqada wanaagsan oo qabateen boqolkiiba way idinkaga mahadcelinaynaa gacmo baaliya wada jir bay wax ku gooyaan guushan waxa keenay waa wada jirkiina waa wada dadaalkiina waa wada istaagiina let's keep up waynaan hawsha saas u sii wadnaa oo qof kasta oo u soo istaaga oo dhalinyaradeena si wada jira waa inaan ugu soo wada istaagno alxamdulillah runtii dadku maanta waxay bixiyeen dadaal dheeraada oo aan hor u arki jirin qof kasta oo aan arag u tagno ama qof kasta oo albaabka ku garaacno ama qof kasta oo aan la hadlo arintaas Soomaalidu waxa dhigi jiray hebel waa u helanaayeen hawshaas si wanaagsan bayna uga soo baxeen ilaahay baana mahadle oo noo fududeeyay awalan waxaan leeyahay Anisa great job iyada soo taagtay inaan taageerno oo kasbatay waana taageernay waana ku guuleysatay caaway waxaan leenahay mar labaad hambalyo Aniso iyo reer Westerfield waxaan leenahay waa road modelka dhalinyaradeena soo socota inay isu taagaan gabdhaha especially qamaarka qaba we know inaan xogaa difficulties ku haysano waxyaabo qaarkood marka inay geesinimadaas muujisay Westerfield u soo istaagtay Westerfield by the way way ka bedelan tahay county-yada qaarkood Ohio marka meeshan in badan ma si galgalayo marka gabdhaha qamaarka qaba bareerka ay muujisay oo quruxda badan oo geesinimada leh oo annaguna ku garab istaagna ina garab istaagna waxa keentay ayada geesinimo muujisay dhalinyarada caawa halkan joogta waxaan leenahay it's just the beginning waa bilow
waxaan rabnaa maanta caawa kow baa guusha joogtaaye 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 ba inaan gaarsiino war diyaar ma una dhalinyaro diyaar ma tihiin إن شاء الله سود ديار جورا سنة صوص صعبة إن أساسه كل إدين شرحنا إدين نجرب استاجنه again thank you very much Ray Westerfield humble congratulations keep up the hard working thank you السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله humble عنده هي أنيسة ليبان وأقول ستي you know you did a lot of great work so yeah congratulations waxaa farxadii ah inaan caawata ka soo qayb galo guushan Anisa Liban oo ku guuleysatay inay ka mid noqoto Westerfield Board of Education-ka oo ay hore u fadhiday waa mahad celinaynaa inaan isku dayday oo horta rabitaanka ayadu ay la timid waxaan kaloo ilaahay marka hore u mahad celinaynaa second ayadaan u mahad celinaynaa marka saddexaadna dadka Soomaaliyeed oo dhaqaale iyo cod iyo garab la garab istaagay baanu u mahad celinayaa arrintan this is not for Anisa this is not for balki wasfi ciyaalkeena bay waxay u tahay meesha kursi siyaasadeed ma aha waan ognahay ciyaal ka badan 3,000 oo Soomaaliya baa waxay aadaan Westerfield schools ka aada ciyaalkaasu waxay u baahnaayeen representation bay u baahnaayeen ama qof mas'uul ka ah bay u baahnaayeen caawa marka waa guul aynu gaaray weeye meeshii halbowlihii ummadda oo caruurteeni meesha ay aadayeen inaanu qof wakiil nooga ah oo ayaga ka dhex timid oo Soomaali oo hooyo ah inay iyagii caawinta mas'uuliyadda ka mid noqotay aad baan ugu faraxsanahay waan soo dhaweynayaa and I believe the young people guys you have to understand Anisa opens the door for you and you have to keep that door open marka insha Allah waa khayr baan idin rajaynaya aad baan u mahadsantihiin soo dhawaada dhalinyaro this starts and we have to keep until we get the end of the house aad baan u mahadsantihiin bismillah marka koowaad ilaahay baa mahad iskale marka labaad run ahaantii waxaa farxad noo ah haddaanu nahay bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaaladan Columbus iyo gobolkan Ohio in doorashadii caawa soo gabagabowday aanu filayno insha Allah haddii alla yiraahdo inay dhammaan ku wada dhamaatay guul waxaanu rajaynaynaa doorashadan ay ku guuleysatay Anisa inay ahaato insha Allah mid ay ugu adeegi doonto bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan ubadka Soomaaliyeed iyo kuwa kale ee matalaysaba Anisa in badan oo aan aqoonin haddii aan wax yar ka sheego Anisa tan yaraanteedii qofku waxay ahayd arrimaha bulshada ka soo shaqeeya hawlihii ay soo qabatayna waxaa ka mid ahaa inay xafiiska maxaan ku dhahaa degmada Columbus ay ka soo shaqeysay sidoo kale tan aqalka wakiilada gobolkan ay ka soo shaqeysay haddana maanta caawa ay si guul leh ay noogu matalayso sidii ay ubadka Soomaaliyeed ugu matali lahayd golaha waxbarashada ee degmada Westerfield City Schools hadda intaan aqoonina Westerfield City Schools waa meesha labaad ee ugu badan ee ardayda Soomaaliyeed ee ku nool gobolkan ay dhigtaan marka Anisa run ahaantii waxaanu isleenahay dadaalka ay muujisay caawa ayaanu aragnaa guusheeda hadda insha Allah haddii la yiraahdo waxaanu rajaynaynaa guulooyin kale oo badan inay xigi doonaan waliba caawa waa habeen aanu isleenahay guulo badani baa dadka muslimiinta iyo dadka Soomaalida ay ku farxaan baa jira magaalada New York oo in badan dadku ay wada xiiseynayaan doorashadeeda waxaan jeclahay inaad la wada socotaan in lagu kala baxay oo ninka la yiraahdo magaciisa Mamdani oo run ahaantii nin saameyn ku yeeshay siyaasadda dalkan Mareykanka oo ku guuleystay sidoo kale waxaanu filaynaa caawa insha Allah isla magaaladan Columbus inuu ku guuleystay wiil Soomaaliyeed ee City Council Grove City inuu ku guuleystay ma sha Allah sidoo kale Anisa ayaduna ay ku guuleysatay Westerfield City Schools marka dhammaan guulahaas oo dhan oo tan caawa Anisa aanu joogno ay u dambayso waxay ka turjumaysaa sida dadkayga Soomaaliyeed ay run ahaantii uga gudbaan marxaladii 20 sano la soo dhaafay ay ku jireen ee ahayd inay nolol maalmeedka la tacaalaan hadda wixii ka dambeeya hadda insha Allah waxaan noo dhiman hadda aqalka cad inaan u tartano haddii la yiraahdo aad baan idin salaaminaa assalaamu calaykum Allah sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam waxaan salaamayaa dhammaan dadka meesha fadhiya caawa waa habeen taariikhi weeye waa habeen caawa waxa weeye habeen xaqiiqadii guul ay u tahay qof kasta oo Soomaaliya
وامين حقيقتي إن شاء الله مستقبل كيني يا مستقبل كإلمه إني بعد حقيقتين حقيقتي وحروم هاد علنا يا قف والباء وهلك كسو قيب قلي قف والباء وهوش عدير أو جوشة أسو هالجبي حقيقتي وين باشا كدعيو هالجم بي هيد وأي واحد أسو هالجمتين علمه إني واحد أسو هالجمتين مستقبل كيني واحد أسو هالجمتين فيوتشر كيني وقت قاعد جلسين نجوشة دي واحد هشان aad baan kaga mahad celinayaa xaqiiqadii qof walba waa inuu qof walba caawa ma guusho waa qof walba annaga weeye anisa maahan xaqiiqadii anisa caawa annaga weeye annaga dhan anisa nahay marka hadalka ma dheeraynayo aad iyo aad baad u mahadsantihiin xaqiiqadii magacyadiinoo dhan iyo ma soo koobi karo anigu hadda safar baan ku imid anisa runtii abtigeeda nahay maadaama marka caawa ay tahay xafladii ugu dambeynta ahayd iyo ku dhawaaqideedii waan ka maqnaan waayey meel fog baan safar uga imid حقيقة مركب عربة هنا إني مهد عليو أنا كنت مع عيدي النور أنا سووا ذا كوب كرين سيدا سيدا وراك آذن جي السيء وكلا حقيقة ضد بدن وقت جليي سيدا محمد أحمد سيدا عبد النجيب سيدا حقيقة ضد بدن أو يدين كوردنا مركب هذه حقيقة إن كم مهد علينا يجوش التاريخ ده قفل بو أنا جاوا إن مستقبل كيدو تاي مركب thank you بان الله هاي مع عيدي نمسو كوب كري هذه بعد ما سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pass. I actually had their monkey imadi hafladot where they're very, very thankful in the role that I played. Many of you may not know, but I made a really, really, really generous investment in the Westerville School District, one that they are all aware of, one that for the next 4 years, markii wax dhacda in community-geena ama waalid baa la dhagaysanin ama cunug baa la dhibay ama business opportunity qof bay rabeen iyo ma la dhagaysanin, they will always remember community-geena they invested in these schools. With that being said, mashallah, there has been a lot of misinformation in this with this campaign. And you know, typically I would not speak on these things, but I think it's important. These results speak for themselves. Many people in this community, unfortunately, did not want to believe what I was saying, which was that districts kan adan ba ku badan that aren't from our community ba ku badan, and because of that, regardless of how qualified I am, and we knew that I was qualified, right? I was appointed. Regardless of all of that, people would vote based on what goes without saying. And look at these results. Qof that's never sat on a seat. Firi waxay hadda heleen 10,000 plus votes bay heleen. Nin adan oo tartamin who did not even knock one single door is literally just a few votes under me. So this is what really, really, really I think is disappointing, that this community, you know, unfortunately was taken advantage of. And people failed to listen to the truth, which was that we need our voices to be heard, and the only way to do that is to come together as one community. But as I mentioned, these results truly speak for themselves. This is a beautiful community, one that I'm proud to be a part of, one that has really brought together people from all walks of life. I don't think I've ever seen so many community leaders come together behind a single candidate. Have you? I don't think I've seen that. And so, no, this is not about Qablayat. I didn't even know what that word was before May. You know, it's not about that. It really isn't. This campaign was about making sure that our Somali kids felt seen and heard. It was about making sure that all of our kids, our disabled kids, were advocated for. It was making sure that our preschool kids were advocated for, and that the kids that haven't even entered the district, like my son, were advocated for, and that our parents who worked so hard were also listened to. That's what this campaign was about. That's why I worked hard every single day. That's why I made sure that I took time for my own personal career to be at the State House day and night advocating for our kids, mashallah. And that is also why I proudly earned and was the only candidate to earn endorsements from every single Hildiman in my Westerville School District that is a Democrat. So regardless of, you know, Jirkana, regardless of Dean Tana, guess what? We came together and look what we did. We made history together. And inshallah,
declare these next 4 years for me personally, I really hope that I can open more doors for more brothers and sisters who are qualified to do this job, more business owners that deserve to have contracts with the district, more parents that deserve to have their voices heard, and so many others. And I'm so happy to see parents like Mama Saida, whose son earned a scholarship to play football. More of our kids will now have the opportunity to play a sport and not have to worry about paying $500 per household, per child, per household, which is absolutely unaffordable. Now we don't have to worry about our ilma that live in Minerva Park not having a bus to take them to Central High School. Now our kids will have transportation because this issue passed, because I stood behind it, because you all stood behind it. I also want to congratulate, honestly, all the Tartaman. You know, it's not easy to run for races, whether it's a school board race or a Senate race or a presidential race. None of these campaigns are easy. It really does take a lot of work. But I sincerely just want to thank each of you who believed in this campaign, who uplifted everybody that was a part of this campaign, and those of you who have to deal with me with my very type A personality. I really, really appreciate it. And of course, I want to, congratulate and give a special shout out again to Mahad Farah. I want to make sure that I give my flowers to Hussein Abdurrahman, who worked day and night. I want to thank our amazing Doin. I have not forgotten about you all, mashallah, that have helped. And there's so many of you, so I can't even begin to list you all. And I really want to give a special thanks to all of the faith leaders and community leaders and young women and men and students that came behind this campaign. And of course, to forgive my head, not my heart, if I failed to mention you. There are honestly so many people to thank in this room. Abdurazak, I want to give a special thank you to you for allowing us to use your space when, it didn't matter when and what was happening. You always answered your phone call, so thank you so much for being available for us. And of course, Adar Abdi Adan Geisa. Honestly, if you all are going to congratulate anyone in this room today, wallahi, it has to be him. It has to be him, so congratulate him. And of course, Adar Abdul Qadir, who we heard from earlier, who couldn't be here in Burhan, and all these amazing people that were a part of this campaign. I want to thank them. And lastly, I want to thank our amazing media team who really went beyond capturing the key moments in our campaign. They really were storytellers in this journey. They were advisors for me, and they really made sure that the beauty of our campaign was well represented. And I really appreciate your guidance and your expertise, Deqa, Umar, and Fuad, and Ayub. And of course, I want to give a special shout out to the man, okay, the person who made this campaign, I feel like, shine the way that it did, Ahmed Ali. Ahmed, can you come up here? I'm going to have you come up here. And Mahad and Hussein, can I have you both also join me up here in Adar Abdi Adan Geisa? And Abdurazak. Thank you. And Abdurazak, would you like to join us? Thank you. And Erda Asili, Mahuba, and all the women who really helped with this campaign, you know who you are. Please join us. Erda Shukri, if you are not shy, please join us. I love the women in our community. They are very shy, mashallah. Well, wanimah ilinina, I igaqada inshallah. And two, I want to also give a very special shout out to a young man who really knocked so many doors, gathered so many signatures, and really was our right-hand man, Mahir Ali. Thank you, Mahir. And of course, I can honestly thank so many people, but we would be here honestly all night. Edoin, I sincerely, and the women in this community, many of you aren't even related to me, and you stood by my side, so I really want to thank you all so much. I'm very, very thankful to you all. And to our non-Somali friends who we heard from earlier today, who stood by our side, I am very thankful to them as well.
And so bear with me because I don't think that this would be an event if I didn't pay it forward and I took time to really recognize people. So I'm gonna try and remember all the people that I feel like I have to thank. Shukri, thank you so much, Abaya. Honestly, I really, really appreciate you being there for us. When so many people would shy away, from really focusing on the campaign and focusing on it for what it was. And of course, my family, my parents, my husband, my son, and everybody that really made sure that this campaign again was visible. I keep saying visible, but it's because I think a lot of people don't understand all the intricacies with a school board campaign like this. And finally, not with us today is John and Jen, who really managed this campaign behind the scenes, and Louise, who was here earlier, my colleague on the school board. These individuals really made sure that these results were possible tonight. So ayagana waan u mahadcelinayaa. So with that said, yeah, of course, and Bill and Linda, again, I know we made sure to recognize them earlier. I'm very grateful for them. And so, again, I just want you all to give yourselves a round of applause. These results were possible, honestly, because of all of you. And Yasmin Bashir, I would love to give you an opportunity to give a few remarks. Okay, well, that is totally okay. No worries. Maya Jazakallah khair. Thank you all so much. Yeah, and of course, I want to make sure, of course, Hoy Ma'an, thank you so much. And my family and my siblings, thank you all so much for all of your hard work. And again, forgive me, it has been a very long day. Honestly, we've all been up since 6 a.m. So just know I sincerely appreciate each person, whether your name was mentioned or not. You really meant a lot to me and to this campaign and to this team. But I just, again, want to give a special shout out to, again, you, Yasmin. I want to give a shout out to Ed Asili, Ader Bashir, Dahir Umar, Sultan Umar, Ahmed, Sheikh Hursad, and so many people who are not with us today who really served as a very integral role in this campaign. So thank you all so much. And we will just kind of wrap it up there. I know it's getting very late. So thank you all so much. Congratulations. Thank you. You're good. Thank you. Yeah. No, I'm good. I already said what I would have said. I think it was. Yeah, please. I think, yeah, definitely. All right, salam alaikum everyone. So hopefully I'll try to be loud enough. Alhamdulillah, this was a really successful campaign, and it would not happen, honestly, if it was not for everyone in this room. I think the numbers really speak for itself. I know there was a lot of misinformation, a lot of stuff in the community, but this was a tight race. There were 5 people running. As you see, a guy who did not even campaign got 14% of the votes. So Anisa was doing her best. You guys all supported her. So thank you guys so much. And I'm really happy that Anisa can serve us for the next 4 years. And she can serve all the families in Westerville. So thank you so much.